Namaste Sarchiputramatasurupam Rupam tasadajamuripurim Maturim gostvatim Radha Kunda Bhagivaram Aho Radhika Manavasam Prakto Yassa Patita Kripaya Sri Guru Natosmi Gurave Gaurachandra Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Ananda Leela Maya Vigrahaya Hey Mabhadivit Chavi Sundaraya Tasmai Ma Prema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakta Vihina Aparadha Lakshay Vrinde Namaste Sharanarvindam Vrinde Namaste Sharanarvindam Govinda Damodara Madhaveki Govinda Damodara Madhaveki Govinda Damodara Madhaveki Govinda Damodara Madhaveki Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Sati Govinda Damodara Madhaveki Sham Sundar Shikanda Sekar Meras Murli Manora Radha Karaskumama Kripanidhi Supir Chanakin Kurim Kuru Kanaka Jaladagato Nila Sonab Janito Mragamadavara Balo Malati Kundamalo Taratanuna Vesho Nila Pitambaresho Smarani Britani Kunje Radhika Krishna Chando Smarani Britani Kunje Radhika Krishna Chando Tavai Vasmi Najivami Taya Vina Divikyaya Deviktam Namam Charantikam Microphone. First of all, I offer my sustained Dandavat Puspanjali. My heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master. Asmadya Paramarajatami Guru Pada Padma Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ashto Tarasata Shishimar Rupa Rugacharya
Srila Bhaktivinoda Thakura Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштанданават пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лила Правишты, Ом Вишнупада, Штота Рашата, Шри Шримад Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. Secondly, I have my pranam thousands and thousands of times at the lotus feet of my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, my Param Gurudev, Paramesti Gurudev, Paramparatpara Gurudev, and all my Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дальноват пранам у лотосных стоп своей Шри Рупануги Гуру Парампары, у стоп моего Парам Гурудева, Парамешти Гурудева, Парампарат Гурудева. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. И в заключение я предлагаю свои поклоны всем собравшимся вайшнавам и вайшнавам. By the causeless mercy of Guru and Gauranga, today we are celebrating the divine disappearance day of Sri Saptam Goswami Srila Bhaktivinoda Thakura. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня мы празднуем День Божественного ухода Шрилы Бхактивинода Thakura, седьмого Госвами. And today is also the disappearance day of Sri Gadadhar Pandit. И также одновременно празднуем День Божественного ухода Шри Гададхар Пандита. In the beginning of the 19th century, В начале 19 века Gaudiya Vaishnavism was in disrepair and ill repute. уже гаудия вайшнавская традиция пришла в упадок и как-то получила негативную репутацию. Many apasampradayas or deviations from the true path as taught by Chaitanya Mahaprabhu and Srila Rupa Goswami, they had sprung up here and there. Повсюду возникли апа-сампрадаи, ложные сампрадаи, отклонения от истинного учения, которое преподнес Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Рупа Госвами Пад. Going by the name of Aul Sampradaya, Baal Sampradaya, Kartabhaja Sampradaya. Их было очень много, этих апа-сампрадай. Sahajya, Sakiveki, Gauranga Nagari, so many different types of misunderstanding and misrepresentation of the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Эти апа-сампрадаи являлись проявлением неверного понимания, искаженного понимания учения Чайтаньи Махапрабху. So, the current of pure Rupanuga Bhakti had almost stopped in this world. И поток There were very few who were carrying that current. Поток чистого Рупануга Бхакти почти что уже иссяк к этому времени. Всего лишь несколько личностей оставались носителями этих знаний. So at that time, by the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one Prakash, manifestation of Gadadhar Pandit himself appeared in this world. И в это время по воле самого Шри Чайтаньи Махапрабху Пракаш, проявление Гададхар Пандита, пришел в этот мир. And his father kept his name Kedarnath Datta. Его отец назвал его Кейдарнат Датта. Throughout his childhood and his years of education, at that time he did not manifest his divine position. Во время своего детства и подросткового периода в процессе образования он не являл свое божественное положение. He had a very special pastime of becoming educated in English and Western philosophies even. Он явил особенную лилу того, как он получал образование, обучаясь английскому языку и западным философиям. He wrote poems and even published books in English from age 11. Начиная с 11 лет он писал поэзию и даже опубликовал свои стихотворения. His community were Shaktas, they were worshipping the Durga.
Он общался главным образом с теми, кто поклонялся богине Дурге, шактами. But when he was about 8 years old, Когда ему исполнилось 8 лет, he had heard that if you offer wine to a skull at night, it will smile. он узнал от кого-то, что если предложить вино поздно ночью черепу, то этот череп заулыбается. There were so many superstitions. Что существовало множество суеверий в то So время. in the middle of the night, he got a skull and bought some wine, Посреди ночи он нашел черепушку и где-то достал вина and he offered it, и предложил это вино and черепу. nothing happened. Но череп не стал улыбаться, And ничего then не he gave up произошло. all belief in all the superstitions. И с тех This is all nonsense. пор он вообще перестал верить во все. Он думал, что это глупости и суеверия, все эти идеи. He was in contact with the Britishers, Он общался с британцами, as were many of the educated Bengali intelligentsia of that time. как большинство молодых образованных бенгальцев. And he was very impressed by the message of Jesus Christ. И учение Иисуса Христа ему очень нравилось, And очень впечатлило его. for some time he was following Christianity В течение некоторого времени он принял христианскую веру, because he was interested in the essence of life, that is love, devotion to God. потому что его интересовала суть, и его очень привлекала преданность, любовь к Богу. Then, later in his life, he discovered Sri Chaitanya Charitamrita. Позже в жизни он наконец-то соприкоснулся со Шри Чайтанья Чаритамритой. Then he realized Jesus is not the only savior. И тогда он понял, что Иисус не единственный спаситель. In Bharatbhumi, there is also a great savior, Mahaprabhu. Он понял, что у нас, в нашей стране, в Бхаратбхуми тоже есть наш Спаситель. And by a very impartial comparison, he could see that the teaching given by Chaitanya Mahaprabhu, such as theology and aesthetics, was superior to anything put forward by any philosopher, Western or Indian, or any religionist, Western or Indian. И объективно, From East or West, it was the supermost. From his impartial perspective, having studied all of these things. без пристрастия, объективно он сравнил теологию, учение Чайтаньи Махапрабху с различными западными философиями и также религиями и пришел к выводу, что это самая идеальная, превосходная философия и теология. And when he was 42 years old, then he received Diksha from his Diksha Guru, Sri Vipina Bihari Goswami. И когда ему исполнилось 42 года, он получил дикшу от Шри Випина Бихари Госвами, своего дикша-учителя. And very quickly he became absorbed in Nam Bhajan. И очень быстро он погрузился в Нам-баджан. And then he manifested his pastimes as Saptam Goswami, the seventh Goswami. И уже затем он явил свою лилу как Саптам Госвами, седьмой Госвами. Why did the community, the Vaishnava community of that time, give him the title Saptam Goswami? Почему вайшнавская община присвоила ему этот титул седьмой Госвами? Because, as we mentioned, the flow, the current of bhakti, Chaitanya Mahaprabhu's movement was almost stopped. Потому что, как мы уже упомянули, поток чистого учения, традиции Чайтаньи Махапрабху уже стал засыхать к этому времени. But just as Bhagirath Maharaj, he brought the Ganges to this world. Но подобно тому, как Бхагират Махарадж привел Гангу в этот мир, So in the same way, Srila Bhaktivinoda Thakura reinitiated the Bhagirati Ganga of Rupanuga Bhakti, flowing very powerfully in this world. Бхактивинода Thakura возобновил вот этот поток Бхагират Ганги, учения Рупы Госвами Sri Chaitanya в этом мире. Mahaprabhu, in order to make bhakti flow throughout the world, Sri Chaitanya Mahaprabhu had given 4 missions to the 6 Goswamis. Чтобы наполнить мир потоком чистого бхакти, Чайтанья Махапрабху дал 4 основные миссии Госвами. First, Lupta Tirtha Uddhara. Первая миссия — Лупта Тирта Удара. Discover the lost holy places. Он хотел, чтобы Госвами разыскали утраченные святые места. Lupta Tirtha Uddhara.
discover the lost holy places. Why did Mahaprabhu want the Goswamis to discover the lost holy places? Почему Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Госвами разыскали эти забытые, утраченные святые места? Because these holy places are extremely powerful. Потому что эти места обладают удивительной силой. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Sravan, Mathura Vasa, Srimotiri, Shraddha Sevan. There are 5 angas of bhakti which are supremely, inconceivably powerful. В бхакти есть 5 основных анг, составляющих, которые обладают непревзойденным могуществом. Sadhu Sangha, Саду Санга, Nam Kirtan, Нам Киртан, hearing Srimad Bhagavatam, слушание Шримад Бхагаватам, serving the deity, служение божествам and residing in the holy places. и пребывание в святых местах. You know that Narad, he took a benediction from Krishna. Вы знаете, что Нарада попросил благословения у Кришны. Krishna said, I am pleased with you, I want to give you a benediction. Кришна сказал один раз: я очень доволен тобой, хочу наградить тебя, дать тебе благословение. Narad said, give me the benediction that my love will always be newer and newer. Нарад сказал: хорошо, дай мне благословение, чтобы моя любовь всегда становилась все свежее и свежее. Krishna said, it's the nature of Prem, it's always new and fresh. Кришна сказал: о чем ты говоришь? Према всегда по своей природе все новое и новое. So you're being tricky and trying to avoid having a benediction, because devotees never ask the Lord for anything. Ты просто нарочно так это попросил, чтобы избежать благословения, потому что преданный всегда никогда не хочет просить ничего у Господа. So Narad Rishi said, all right, give me the benediction that if a person will hear your pastimes in the very places where you have performed them, then very soon they will attain Krishna Prem. Нарад сказал: ну хорошо, тогда дай мне такое благословение, что если человек будет слышать описание твоих игр в том месте, где они прошли, очень быстро он получит Кришна Прему. Also, Srimati Radharani, when she, in separation from Krishna, drowned herself in the Jamuna when Krishna had left and gone to Mathura. Также Шримати Радхарани, когда от безумной разлуки с Кришной, она утопилась в Ямуне после того, как он покинул Вриндаван. Everyone was crying. Все рыдали. Oh, where is Radhika? Где Радика? Lalita went and jumped from the top of Govardhan hill. Лалита спрыгнула с вершины Говардхана. Everyone was in a dying condition. Все находились в таком полумертвом состоянии. But Jamuna Devi took Radharani up to the planet of the sun god, her father, because Yamuna and Yam, they are the son and daughter of Suryadev. Но Ямуна, она отвела Радику на планету Бога Солнца, потому что Ямуна и Ямарадж, они дети Сурья-дева. And when King Shatrajit had worshipped the sun god and pleased him for a long time, then Suryadev gave his new daughter, Radhika, to Satyajit, blessed him with that she would be his daughter. И после того, как Бхакта Сурья-дева, царь Сатраджит, усердно поклонялся Богу Солнца, то Бог Солнца наградил его, он подарил ему Радharani, дочь. Радharani стала Сатьябамой. And when, after many difficulties, she finally met again with Krishna in Dwarka. И после преодолев множество трудностей, когда она наконец-то встретилась с Кришной в Двараке, Radha and Krishna were united. Произошла вот эта удивительная встреча. And Radharani was very happy. Радика была счастлива. She said, Sri Krsna said, is there any desire of yours that I may fulfill? Кришна спросил Радику: есть ли у тебя какое-нибудь желание, которое я мог бы исполнить? Radharani said, yes, please give me this benediction. Радика сказал: да, я хочу следующего. That if someone will live in Vrindavan, сделай так, чтобы если кто-то будет жить во Вриндаване, and they're chanting every day and hankering for your darshan, и ежедневно воспевать святые имена и жаждать твоего даршана for a long time, в течение долгого времени, then то тогда
Better to throw it out of the window than make a disturbance. Just speak up. Radharani said, "Oh Krishna, please give me this benediction that if someone who live in Vrindavan for a long time, hankering to see you." Радика сказала: Кришна, дай мне такое благословение, если кто-то долго будет жить во Вриндаване, каждый день молясь тебе о том, чтобы узреть твой даршан, then give me this benediction that you will appear before their eyes as their dearmost friend. то дай мне такое благословение, что ты предстанешь их взору, как их лучший друг. So by the desire of Narad, by the desire of Radharani herself, И благодаря этому желанию Нарады и желанию самой Радики, then to stay in the dham, in the places where Krishna had done his lila, is inconceivably powerful. эта возможность пребывать в Святой Дхаме, в том месте, где Кришна явил свои лилы, свои игры, это пребывание там обладает непостижимой силой. Do you know in salagram-sila? Вы знаете шалаграм-шилы? Salagram-sila is not a murti of the Lord. Шалаграм-шила не является мурти Господа. Srila Goswami explained in Sri Bhakti Sandarbha. Шри Бхакти Сандарбхи Шри Джива Госвами Пад объясняет. Because the Supreme Lord, He incarnates in this world in many forms. Что Верховный Господь, Он приходит в этот мир в разных проявлениях. He has a form of Shyamasundar playing a flute. У него есть форма Шьямасундара, который играет на He флейте. has form of Kurma, Matsya, Varaha, many forms. Различные инкарнации Господа приходят. But He does not have any incarnation as a round stone. Но у него нет инкарнации в форме круглого камушка. Have you seen this lila? Вы видели такую лилу? No. So the form of Shalagram-shila is not the form of Bhagavan. Поэтому форма Шалаграм-шилы не является формой Бхагавана. He said Shalagram-shila is called Bhagavad-akar-adisthan. Джива Госвами объясняет, что Шалаграм-шила является Бхагаван-арка-адистхан. Bhagavad-akar. Bhagavad-akar-adisthan. Adisthan means the presiding place, the residing place of the akar, of the form of Bhagavan. Это место пребывания Аркара, формы Господа. So, if a devotee will worship Shalagram-shila, then by worshipping the Shalagram-shila in that place, the beautiful form of Krishna will manifest, because it's the Bhagavad-akar-adisthan, the place of the manifestation of the form of the Lord. И поэтому, если преданный с верой поклоняется Шалаграм-шиле, то Господь явит свой прекрасный даршан ему, потому что Шила является таким местом пребывания, там, где являет себя Господь. Which form of the Lord will manifest? И какая форма Господа проявится? Whatever is your abhiman. Это зависит от вашего абхимана. So, for this reason, Jiva Goswami has said, in the 11th canto, Uddhav Ji told Krishna, В связи с этим Джива Госвами Пад объясняет, что в 11-й песне Шримад Бхагаватам Labdha anugara acharyat tena sandashitagamaha maha-purusham abhyachen murtyabhi matayat manaha. It means, after a person has attained the mercy of the acharya, Кришна объясняет Удаве, что после того, как человек получил милость Ачарьи, what is the mercy of the acharya? в чем заключается милость Ачарьи? Tena sandashitagamaha. To receive diksha and to be trained in the method of archan, how to do puja. Милость Ачарьи проявляется в том, что ученик получает дикшу и обучается у Ачарьи тому, как совершать арчан, поклонение божеству. Maha-purush abhyachan. And by doing the puja of the Supreme Lord, И совершая пуджу Верховному Господу, according to the regulations of the scripture, следуя правилам и предписаниям, предписанным ведами, then one becomes established in a relationship with your Ishtadev. человек устанавливает отношения со своим Иштадевом. Murtyabhi matamatmanaha means, and one will become established in a relationship with the Lord according to your abhiman. Эти отношения проявятся в соответствии с абхиманом.
In other words, there преданного. may be one salagram-sila, Там может быть одна шалаграм-шила, but two people are worshipping with a different abhiman. It is the Bhagavad-akar-adisthanam, the form of God whom they are related with, will manifest in the salagram-sila to each person accordingly. Например, двое преданных могут поклоняться одной и той же шиле, но в разных настроениях, и поэтому ипостась форма Господа, которая именно очень близка преданному, проявится для одного, а для другого это может быть совсем другая форма ипостась Господа, проявиться из той же шилы. So now you understand the tattva of salagram-sila. Теперь вы понимаете таттву шалаграм-шилы. What is the tattva of salagram-sila? Какова таттва шалаграм-шилы? It's called Maha-bhagavad-akar-adisthan. Yes, very good. Bhagavad-akar, akar means form. Bhagavad-akar-adisthan. Бхагавад-акар, акар значит форма, адистан. Now why did I tell you this? Почему я вам это рассказал? To help you understand Dham tattva. Чтобы помочь вам понять Dham-таттву. Srila Jiva Goswami explained the holy Dham is the maha-bhagavad-akar-adisthan. The whole Dham is like a shalagram-shila in the sense that wherever you go according to Abhiman, the Lord will very powerfully manifest there. Срила Джива Госвами объясняет, что Святая Дхама является маха-бхагavad-акар-адистханом, что все святые места, которые вы посещаете в Дхаме, они способны вам явить то проявление Господа, которое дороже вам всего. So, to reside in the holy Dham is extremely powerful. Поэтому пребывание в Святой Дхаме – это очень могущественная практика. If a person will be niraparad, offenseless, если человек не совершает оскорбления, он нирапарад, don't make offense to anyone. никого как-то не обижает. Не обижайте никого, потому что это не стоит этого. It's not important. Это не важно. If anyone does anything, says anything, if anyone spits in your eye, so what? Если кто-то вас оскорбит, что-то не так скажет, не так сделает, плюнет вам в глаз, какая разница? Что вам от этого? Don't do anything. Не реагируйте на If это. you will be offenseless, Если вы будете нирапарад, having no ill feeling towards any у вас не living being, будет никаких плохих чувств по отношению к живым существам, only touching the dust of the Dham, and one will begin to realize the sweetness of Krishna. просто соприкоснувшись с пылью, трансцендентной пылью Святой Дхамы, Святой обители, человек тут же начнет видеть Кришну. Radha Kunda Tata Kunja Kundira Govardhana Palaka Yamunatira. The bank of Radhakund, Берег Радхакунды, the banks of the Jamuna river, берег Ямуны, so many beautiful places, Bankshi Bhat, Keshi Ghat, Deer Simir, разные удивительно прекрасные места. Dwadasaditya Tila, Prashkan Tirtha, all these beautiful and secret places of Vrindavan. If you will touch them, being offenseless, then love will rise in the heart automatically. Если вы соприкоснетесь с этими удивительными сакральными местами Вриндавана, то автоматически, спонтанно любовь начнет проявляться в вашем сердце, если вы нирапарад. Not having any faith even. Даже если у вас нет веры никакой. Not even knowing any siddha. Даже если вы никакой сиддханты, философии не But you знаете. will weep and become mad. Вы просто начнете рыдать и обезумеете. And calling, oh Vrishabhanu Nandini. И будете взывать: «О Вришабхану Нандини! Hey Vrindavan Bihari. О Вриндаван Бихари!» This is the power of the Dham. Это сила святого места Дхамы. You know, when Gop Kumar, he was going through all the levels of the universe. Когда Гопа Кумар странствовал по всем уровням существования Вселенной, And he went beyond the material universe even. он даже уже оказался за пределами материальной Вселенной. He went through the coverings, where there are the subtle elements. Он уже прошел все оболочки, в которых покоились тонкие элементы. And those who advanced in yoga sadhana, they have entered into those elements of Prakriti, they're called Prakriti Lay.
эти тонкие элементы пракрити, как раз в них пребывали те, кто достиг совершенства мистической йоги. There are fantastic wonders there in those layers. Там множество чудес в этих. Remembering his Gopal mantra, and he was not interested. He went further and further. Но они не интересовали Гопкумара, потому что он был занят медитацией на свою Гопал мантру, и она его вела все выше и выше. He went to Shivlok. Он посетил Шивалоку, Mahakalpur, Махакалпур, Vaikunta, and he went up to Dwarka even. даже Двараку. So there, when he was in Dwarka, И оказавшись в Двараке, then Uddhav told him, "Go back to earth." Удав сказал ему: отправляйся обратно на землю. And go to Vrindavan. И особенно отправляйся во Вриндаван. If you want to attain the highest goal. Если ты хочешь достичь наивысшую цель. Why? Because this is the most favorable place in all the material and all the spiritual universes also for doing bhajan. Потому что Вриндаван на планете Земля — это самое замечательное место в материальной и в духовной вселенной для того, чтобы совершать баджан, духовную практику. One may say, but Krishna's lila is not going on, not visible. Можно сказать, Кришна лила там не проходит сейчас, она невидима. Uddhav said, it's still the best place. Удав сказал, это самое лучшее место. Why? He said, Tatrai vudpadyate dainyam sa premapi sada satam tat shunyam nivaranya saringiradya pasyata. He said, when the devotee is wandering around the forest of Braja, Удав сказал, когда преданные ходят по лесу Браджа, tat shunyam nivaranya, they see the forests and Krishna is not there. он видит лес Вриндавана, но не видит в нем Кришну. They see the hills like Govardhan, like Sakigiri Parvat, like Varsana, and Radha Krishna are not there. Преданный видит холмы, он видит Говардан, Сакигири Парват, холмы Варшаны, но не видит Радху и Кришну на этих холмах. They see the soft silver sand like camphor on the bank of Jamuna, and Radha Krishna are not there. Преданный ступает на мягкий серебряный песок Ямуны, который подобен камфоре, но там нет Радхи и Кришны. And so they feel tat shunyam, everything is empty. Тогда преданный чувствует, что все татат шуньям, что все пусто, везде пустота. In that emptiness, in that loneliness, then tatrai vudpadyate dainyam, they become overwhelmed with dainya bhav, humility. И в этом одиночестве они преисполняются данья бхавы, они становятся очень смиренными. They feel so utterly wretched and destitute in the absence of Krishna. В этой пустоте, в одиночестве человек себя чувствует полностью ничем, очень жалким в отсутствии Кришны. So this Braj-dham is such that it awakens extreme humility in the heart of the devotee. Браджа-дама так способна проявить чрезвычайное смирение в сердце преданного. And when humility increases, then Prem increases. Чем сильнее становится смирение, тем сильнее становится према. And the devotee weeps, ha ha, hey Krishna, hey Radhe Brajadevike Chalalite, hey Nanda Suno Kuta, Shri Govardhana Kalpapada Patali, Kalindi Banye Kuta, Goshanta Viti Sarvato Brajapure, Kedar Mahavivalo, Vande Rupa Sanatano Ragujugo, Sri Jiva Gopalako. The person becomes overwhelmed with sorrow and wandering, sometimes on the bank of Jamuna, sometimes in the caves of Govardhan, calling, "Oh Lalita Sakhi, where are you? Oh Radhika, where are you? Oh son of Nanda Maharaj, where are you?" Человек тогда преисполненный грусти, он ходит то к Ямуне, то к Говардану, и он взывает все время: «О сын Нанда Махараджа, где ты? О Лалита, о Радика, где вы?» And sinking in ocean of separation, then the Prem manifests. И он тонет все глубже и глубже в океане разлуки, и тогда его према становится сильнее. So, our Goswamis were given the order by Chaitanya Mahaprabhu,
manifest the lost holy places. Where are they? Чайтанья Махапрабху повелел нашим Госвами разыскать все эти утраченные святые места. Then the devotees who are wandering in Braj, they will come to one village and say, this place is Anjanok. И тогда преданный, который будет путешествовать по Святой Даме, он подойдет к одной деревушке и скажет: о, это Анджанок. Anjanok, you know Anjanok? Анджанок. This is the place where, when Krishna played his flute in the middle of the night, Это то место, в котором, когда Кришна сыграл на флейте ночью, Radharani, she was putting the cosmetics, kajal, on her eyes. Радика как раз подводила глаз. So she finished one eye, and then she heard the sound of his flute, and she just dropped everything and ran. Карандашом, но когда она услышала звук флейты Кришны, она просто все уронила и побежала на звук этой флейты. So when Krishna saw her, И когда Кришна увидел ее, then he saw, oh, how beautiful. он сказал: как прекрасна она. If she has kajal on only one eye, she looks more beautiful. Потому что когда у нее лишь один глаз обведен карандашом, она выглядит более прекрасной. Why? Because this is the sign of anurag, deep attachment Потому to что Krishna. это признак глубокой привязанности, анураги к Кришне. Then Krishna will say, oh Srimati, let me do your cosmetics on the other eye. And Krishna himself has made. И тогда Кришна сказал: о, Шримати, давай-ка я завершу твой макияж, и сам подведет лично ее второй глаз. So the devotee wandering through Brajmandal will come to the village. What is this village? This is Anjanok. Anjanok. And then remembering this pastime, he will weep and weep. И преданный подойдет к этому местечку, к этой деревне и спросит: а что это за место? Ему скажет: это Анджанок. И он вспомнит эту лилу и будет рыдать. How Krishna himself is serving Radharani like her maidservant. Как He's Кришна so controlled by her praying. находится полностью в власти любви Радики и служит ей как ее служанка. I think that this kajal is not kajal. Я думаю, что это каджал, не каджал, это не подводка. But Krishna himself is black and he has melted and become the anjan on the eyes of Radharani. Сам Кришна, он темный, он растаял и стал вот этим каджалом на глазах Радharani. Shravaso kuvlayam akshno anjanam uraso mahendra manidam. You know, in Chaitanya Charitamrita. Krishna is the blue lotus flower on the ear of the gopis. Krishna is the kajal on their eyes, and he is the necklace of sapphires on their chest. В Чайтанья Чаритамрите говорит, что Кришна, он голубой лотос на ушах гопи, что он каджа, подводка на их глазах, и он ожерелье из сапфиров на их шеях. Then the devotee faints and falls unconscious, seeing the vision of this pastime. И увидев, получив даршан этой лилы, преданный теряет сознание и падает на землю. Then when he comes back into sense, Когда к нему, oh, I am late, I have to go, Dennis. когда он приходит в себя, он говорит: ой, я уже опаздываю, мне надо идти. After some time, he comes to another village. И подходит уже к следующей деревне. Oh, what is this village? Говорит: что это за деревня? You don't know, this is Gandholi. Это Гандхоли. Gandholi? Gandholi means the place where the Sakis, when Radha Krishna were sitting close together, then they took the anchal of Radharani and tied it to the Pitambar of Krishna. Гандхоли — это то место, где когда Радха и Кришна сели близко рядом друг с другом, Саки, подружки, подкрались и привязали накидку Радики к одежде Кришны. And then Vishaka, who was very expert at singing, began to sing wedding songs. И Вишака, которая очень красиво поет, она запела вдруг песню, такую свадебную Vidya, who песню. knows all Vidyas, А she Тунгавидя, chanted mantras, wedding mantras. Вишака запела такую свадебную песню вдруг, а Тунгавидя, которая владеет всеми искусствами и знаниями, она стала воспевать мантры, которые произносятся во время свадьбы. Другие девушки стали подкидывать лепестки цветов. And Radharani became embarrassed. И Радика I сильно don't want to marry this black person. засмущалась: не хочу с этим темненьким, я не хочу за него замуж выходить. And she got up to run away, but she was tied up. Встала, чтобы отбежать от него, но поняла, что она привязана к нему. This is Gantoli. Это Гантоли.
It has very deep meaning. Очень сокровенное, глубокое значение. One day, by the mercy of Gurudeva, you can realize it. В будущем, по милости Гурудева, вы сможете осознать это. Oh, then devotee remembering this, he faints in ecstasy. И памятуя эту лилу, тогда преданный снова теряет сознание. This is called Braj-mandal Parikrama. Это называется Враджа Мандал Парикрама. So Chaitanya Mahaprabhu, he gave the mission to the Goswamis. Чайтанья Махапрабху полномочил Госвами эти миссии, Discover all these places. разыскать все эти утраченные святые места. Because the dham is maha-bhagavad-akar-adisthan. Потому что Dhama, святая обитель, является маха-бхагавад-акар-адистхан. Duru adbhuta viryaismin srada duraistu panchake. Yakta sopapi sambandha sadhyam bhavajammane. If you are offenseless, then only touching the dham, touching nam sankirtan, touching the service of deity, at once bhav can come in your heart. Для чистого человека, который не совершает никаких оскорблений, при соприкосновении с санкиртаном, со святой обителью, с любыми составляющими бхакти, то любовь может тут же проявиться, бхава проявиться в его сердце. So who has manifested the dham, we can never repay them. Поэтому мы в неоплатном долгу у того, кто проявил Дхаму для нас. So it was the first mission Chaitanya Mahaprabhu gave to Это the была Goswamis. первая задача, первая миссия, Uncover которую the дал lost places. Чайтанья Махапрабху нашим Госвами, разыскать все утраченные святые места. Then Vigraha Prakash. Затем вторая миссия была Виграха Пракаш, Discover the lost Vigraha, the deities. разыскать утраченные виграхи, божества. Bhadranath, the great grandson of Krishna, had established many deities of Krishna around Braj-mandal, but they had become lost. Ваджранат, правнук Кришны, установил много божеств, виграх Кришны во Врадже, но все они со временем были утрачены. So Sanatana Goswami discovered Madan Mohan, Санатана Madan Госвами Gopal. разыскал Мадан Гопала. Rupa Goswami discovered the Govinda Dev. Рупа Госвами разыскал Говинда Дева. Paramananda Bhatta Парамананда Бхатта, was the Bhagavat Guru of Sanatana Goswami. который был Бхагават Гуру Шрилы Санатана Госвами. This is not very well known Это не fact. очень известный факт. But when Sanatana Goswami came to Braj, he studied the Bhagavatam very deeply from a great Vaishnava Paramananda Bhatta, and he discovered Gopinath. Когда Шрила Санатана Госвами прибыл во Вриндаван, он изучал Шримад Бхагаватам у этого великого, под руководством этого великого Вайшнава Парамананда Бхатты. И как раз Парамананда Бхатта нашел Гопината. Madhavendra Puri had discovered Gopal, Srinasi. Мадавендра Пури нашел Гопала, который сейчас известен как Шринатаджи. So in this way, gradually the ancient deities were discovered by our Guru Varga. Постепенно один за другим эти древние божества были найдены нашими ачарьями. Then the next mission, Bhakti Grantha Pranayan, to write the scriptures that describe the path of bhakti, the philosophy of bhakti, Sambandha, Abhideya and Prayojan. Третья миссия для Госвами это было написать бхакта-гранты, книги, объясняющие самбанду, абидею и праyojan. So Sanatana Goswami especially has explained Sambandha Tattva. Санатана Госвами очень подробно, четко объяснил самбанда татву. Rupa Goswami has explained everything, but with the main emphasis on Abhideya. Рупа Госвами коснулся всех трех тем, но главным образом фокусируясь на абидее, And на Raghunath Das процессе. Goswami especially has focused on the Prayojan Tattva. И Рагунатха Дас Госвами осветил тему праyoджаны цели. And last thing, Vaishnav Sadachara Sthapana, to establish what is proper behavior for Vaishnavas. Четвертая миссия это Вайшнав Садачар Стапана, установить, что является этикетом поведения вайшнавов. So this was especially done by Srila Sanatana Goswami and Gopal Bhatta Goswami's collaboration, Hari Bhakti Vilas. И вот это Хари Бхакти Вилас, которая была как продуктом совместного сотрудничества записи Гопал Бхатты Госвами и
редакции Шрила Санатана Пада. So these were 4 missions of 6 Goswamis. Это были 4 миссии, которые Чайтанья Махапрабху дал нашим Госвами. So what 6 Goswamis have done in Vrindavan, Srila Bhaktivinoda Thakura, one person alone, he did all the missions in Navadvip. И все эти 4 миссии, которые исполнили наши Госвами все вместе во Врадже, единоручно Шрила Бхактивинода Thakura исполнил в Майяпур-даме. No one knew exactly where is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. Никто с точностью не знал, где было место рождения Чайтаньи Махапрабху. Some persons were saying it is on the side of Navadvip town. Многие придерживались мнения, что оно находилось на стороне Навадвип города. But we see that in Chaitanya Bhagavat, when Chaitanya Mahaprabhu organized all the people to rise up in civil disobedience, and with big Nam Sankirtan go and surround the house of the Chandkazi, then from his home, from Srivas Thakur's home, they went with Kirtan to the house of the Chandkazi, but it's not mentioned that they crossed the river. Which means that Chandkazi's house and the Yoga Pit, the appearance place of Mahaprabhu, are on the other side. They're both on the same side, which is the other side of the river. В Чайтанья Бхагават есть описание того, как Чайтанья Махапрабху вдохновил всех людей на такое социальное восстание против Чанкази. Все вместе, тысячи их пошли шествием с факелами на дом Чанкази. И там описывается, что Чайтанья Махапрабху вышел из своего дома и вместе с людьми отправился в дом Чанкази. Не говорится, что он пересекал реку, поэтому понятно, что и дом Чанкази, и Чайтанья Махапрабху находился по ту сторону реки. So Srila Bhaktivinoda Thakura, from his home in Navadvip, he looked across the Jalangi, his home in Godrum. He looked across the Jalangi, and he could see a light emanating from the forest, and he began to have a spiritual vision of Mayapur. Однажды, находясь у себя дома на Годрум-двипе, Срила Бхактивинод Thakura увидел сияние на другом берегу Джаланги, и он получил как божественный даршан Майяпура, место рождения Чайтаньи Махапрабху. So at that time, the most honored and respected Vaishnava in Navadvip, Puri and Vrindavan was Srila Jagannath Das Babaji. Therefore he was called Vaishnav Sarvabhauma, means the emperor of the Vaishnav community. Vaishnav Sarvabhauma. В то время самым почитаемым вайшнавом во всех 3 святых дамах, во Врадже, Навадвипе, Майяпуре и также в Джаганатапуре был Джаганнат Дас Бабаджи Махараджи. Поэтому его звали Сарвабома. Он был главным императором среди всех вайшнавов того времени. So Srila Bhaktivinoda Thakura invited many influential persons and scholars and Vaishnavas to come there, and Srila Jagannath Das Babaji also came on the invitation of Srila Bhaktivinoda Thakura, and he certified, yes, this is the place of the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Срила Бхактивинод Thakura пригласил много влиятельных вайшнавов, разных ученых и авторитетных лиц к этому месту, которое он считал местом рождения Чайтаньи Махапрабху. Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж подтвердил, что действительно это место рождения Чайтаньи Махапрабху. And when he was doing archaeological research there, he uncovered the deity of Adoksaj Vishnu, who was the Sevita Vigraha of Jagannath Mishra, Chaitanya Mahaprabhu's Во father. время археологических раскопок Срила Бхактивинод Thakura нашел божество Мурти Адоксадж Вишну, божество, которому поклонялся Джаганнат Мишра, папа Шри Чайтаньи Have Махапрабху. you seen it? Вы видели Адоксаджа Вишну? If you go to the yoga pit, Если вы зайдете внутрь храма Йога-питхи if you ask the pujari very nicely, и ласково you'll попросите see at the feet of пуджари, Chaitanya Mahaprabhu in the middle altar there's something small and black. And you вы can увидите yes, please give us darshan. We'll bring. маленькую It's a темную very, very beautiful, exquisite deity of Narayan with Bhu Shakti and Bhu and Shri. That means, and then in the middle altar there's Chaitanya Mahaprabhu with Vishnu Priya and Lakshmi Priya. So this is Narayan with Bhu Shakti and Shri Shakti, and this is Gaur Narayan with Shri, that's Lakshmi Priya, and with Bhu, Vishnu Priya. Like that, sir. Если вы посмотрите на центральный на алтарь в середине, у стоп Чайтаньи Махапрабху маленькая темная виграха. И если пуджари поднесет вам, вы увидите, что это четверорукая форма Господа Нараяна, очень прекрасно изваянная, вместе со своими 2 шакти, Бу и Шри.
И он на нижнем алтаре, а над ним Чайтанья Махапрабху с Вишну Прией и Лакшми Прией, который также является Гора Нараян со своей Шри Шакти и Бху Шакти. So Srila Bhaktivinoda Thakura did not stop there, only discovering the Yogapeeth, but he sent for very ancient maps of India which were kept in the museum, British Library in London. На этом Срила Бхактивинод Такур не остановился, он послал запрос в британскую библиотеку, где хранились древние географические карты Индии, и попросил в лондонской библиотеке эти карты, и стал изучать эти древние карты. And also by his spiritual vision. И с помощью вот этого научного изучения карт и своего духовного сознания. Antodip, Simantodip, Godadip, Nadadip, Rujadip, Janudip, Modadumdip, Rudadip, like this, all the 9 islands of Navadip, and each of the places of many pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and his associates all over Navadip. Он тогда явил все вот 9 островов Навадвипы и определил, где расположены все святые места, связанные с Лилой Чайтаньи Махапрабху. So he did Lupta-tirtha Udara, discovering the lost holy places. Таким образом он совершил вот эту миссию Лупта-тиртха Удара, разыскивание discovering the lost deities in Navadip. Святых мест. Он также нашел утраченные божества. Bhakti Grantha Pranayam. Затем миссия Бхакти Гранта Пранаян. Oh, he published almost 100 books. Он опубликовал почти что 100 книг. Some also many he wrote himself, and others manuscripts he discovered. Некоторые были манускриптами, которые он разыскал или перевел, а другие были его собственными произведениями. And commented as well. И он также написал много комментариев. So especially my Gurudeva has put emphasis on the commentaries of Srila Bhaktivinoda Thakura and Srila Vishwanath Thakur. Срила Гурудева, мой учитель, всегда уделял много внимания комментариям как раз Срилы Бхактивинода Такура и также Срилы Вишванатхи Чакраварти Такура. And especially for our practical life, Srila Bhaktivinoda Thakura has commented on Upadeshamrita, Sri Siksastakam and Manasika-seva. И что очень важно и актуально для нас, для нашей жизни. Срила Бхактивинод Такур написал комментарии к Упадешамрите, Манашикше и к Шикшастаке. Siksastakam is only 8 verses. Шикшастака состоит из 8 куплетов. Upadeshamrita is only 11 verses. Упадешамрита из 11. And the Manasika-seva is only 12 verses and the blessing verse, Falshruti. Манашикша 12 стихов плюс Фалшрути, благословение. So these 3 short poems, every devotee should keep them in their heart always. Каждый преданный должен знать эти 3 поэзии и хранить их как сокровища в своем сердце. Try to learn them by heart and contemplate, think about them every day. Постарайтесь заучить их наизусть и ежедневно размышлять о значении. Then the path of bhakti will be clear and open for you. И тогда путь бхакти станет четким и ясным для вас. In these 3 poems, the true path of Rupanuga Bhajan has been described. Эти 3 поэзии описывают истинный путь Рупануга Бхаджана. Don't try to discover a cheap shortcut Siddha Pranali. Не пытайтесь разыскивать какие-то обходы или какие-то лазейки, шорткаты Сидха Пранали. This is not the teaching of Rupa or Raghunath or Mahaprabhu. Потому что это не является учением ни Чайтаньи Махапрабху, ни Рупы Госвами, ни Шрилы Рагунатхи Даса Госвами. They have written very clearly and practically everything we need to know in these 3 poems. Все, что нам необходимо знать для нашего баджана, они очень четко описали в этих 3 поэзиях. So my Gurudeva has translated the 3 commentaries of Srila Bhaktivinoda Thakura on these 3 poems. И мой Гурудева перевел комментарий Срилы Бхактивинода Такура на эти 3 поэзии. Have you read Siksastakam? Читали Шикшастаку? In the first verse of Siksastakam, there Chaitanya Mahaprabhu said, В первом стихе Шикшастаки Шри Чайтанья Махапрабху говорит: Chaito darpanamarjanam bhava mahadavagni nirvarpanam shayakairva chandrika vitaranam vidyavatu jivanam anandam buddhivardhanam pratipadam punamrita swadanam sarvatma snapanam param vijayate Sri Krsna sankirtanam.
Srila Bhaktivinoda Thakura, he said, here Chaitanya Mahaprabhu has said, the Param Vijayate Sri Krsna Sankirtanam, that the kirtan of the holy name should be all victorious. Srila Bhaktivinoda Thakura говорит, что Чайтанья Махапрабху утверждает, что киртан, воспевание святых имен, должен быть победоносным, чрезвычайно победоносным. But this supreme victory of kirtan only comes in stages, 7 stages. Chaito Darpana Majana, Bhava Mahadavagni Nivaparam. If each one of the 7 stages is followed, then Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. Then there is supreme victory for Nam Sankirtan. Вот эта чрезвычайная победа Нам Санкиртана сможет проявиться только если 7 постепенных этапов, симптомов проявления трансцендентных чувств будут успешно пройдены. So in his commentary, Srila Bhaktivinoda Thakura, he said, he has quoted from Srimad Bhagavatam. Цитируя Шримад Бхагаватам, в своих комментариях Шрила Бхактивинод Thakura пишет: Bhagavam brahmakatsnena triran viksha manishina tadadyavasat kutasto ratiratman yato bhavet. Lord Brahma Господь Брахма was wondering, размышлял, what is the true, real benefits for a living entity? что How do they является... become auspicious? Господь Брахма думал, что является истинным благом для живого существа. So Lord Brahma, he studied all the Vedas. Господь Брахма знал все Веды. It's a very big task to Он read. изучил все Веды. Это серьезная такая задача. So he read from beginning to end. С начала до конца он изучил все Веды. And then he decided, oh, I have to study again. И решил, что ему придется снова их перечитать. So he went through all the Vedas again from beginning to end. Снова от начала до конца он перепроверил все в Ведах. And then he decided, let me try one more time. Потом подумал, давай-ка я еще раз пройдусь. So then he studied all the Vedas again. И снова он изучил все Веды. So Brahmaji, with 4 heads, with vast intelligence, he read all the Vedic literatures 3 times. И Брахмаджи, у которого 4 головы и безграничный разум, он 3 раза перечитал Веды. And from this he concluded И пришел к выводу, that performing material fruitive activities in this world is not auspicious. что заниматься кармической деятельностью в этом мире не является благоприятным для живых существ. All the activities of gyan to try to get liberation is not auspicious for the Что вся living. деятельность гьяны, попытки получить мукти, освобождение не является благоприятным для The живого activities существа. of yoga, Вся деятельность йоги they are not auspicious for the living не entity. является благоприятной для живого The only существа. thing which is auspicious for the living entity is that which awakens Atma Rati, the love in their heart for the Supreme Lord. Брахмаджи пришел к выводу, что единственное благоприятное занятие для живого существа – это деятельность, которая пробуждает атмарати, Whatever can любовь в душе bring out к this Господу. love, only that is worthwhile and beneficial. Everything else is inauspicious. И он решил, что лишь только деятельность, которая поможет пробудить вот это рати в атме, любовь к Богу, это благоприятно. Все остальное это ничтожно, это является тратой времени. So one meaning of this verse, Bhagavan Brahmakatsena, means Bhagavan, Lord Brahma. Одно значение. Да. Бхагаван имеется в виду Bhagavan is also a word for a great, как господин. respectable person. Это также слово, которое, Brahmakatsena studied the Vedas, что Господь Брахма изучал Веды, all the Vedas. все Веды. This is one meaning. Это одно значение. Another meaning is Bhagavan, that means the Bhagavan, God himself, Krishna. Но другое значение стиха можно интерпретировать, что под словом Бхагаван подразумевается Верховный Господь Шри Brahmakatsena, Кришна. Brahma here means Vedas. Брахма Качана подразумевает Веды, Studied all the Vedas. изучал все Веды. Why? Because actually only God can study all the Vedas. Потому что лишь только Всевышний может по-настоящему изучать Веды. Because
there are millions of universes. Что существует миллионы вселенных. And in all the universes, the Vedas are different. И Веды отличаются друг от друга в Some are разных bigger, some вселенных. are smaller, Некоторые some are побольше, explained in a different way. некоторые поменьше, некоторые So интерпретируются Brahma, по-разному. even Brahma is only in one universe. Брахма Vast and very intelligent. Relatively speaking, he's like an insect. Поэтому, несмотря на свой безграничный интеллект, все равно по сравнению с Господом он подобен насекомому. So one of the meanings of this verse is that the Supreme Lord himself studied all the Vedas of all the universes, past, present and future. Поэтому одна из трактовок этого стиха говорит, что Верховный Господь изучал все Веды по всех вселенных, всех времен, прошлого, настоящего и будущего. And he concluded that the essence И пришел к выводу, is how the Atma-rati, the spontaneous attachment of the heart for Krishna can be awakened. Only this is auspicious. и пришел к выводу, что единственная благоприятная деятельность для живых существ – это деятельность, которая спонтанно пробуждает любовь души к Господу, Кришне. So Srila Bhaktivinoda Thakura said that Satan prasangan mamavirya samvido bhavanti ritkana rasayana katha tadyoshanat asu apavargavatmani shraddharati bhakti anukramisiti. Bhakti comes in stages, step by step. Бхактивинода Thakura объясняет, что бхакти проходит этапами. And these stages unfold when we have sadhu sangha, the association of pure devotees. Эти этапы развиваются, когда у нас есть общение с садху, саду-санга. And we listen to their harikatha. Мы слушаем харикатху из уст саду. Bhakti begins with shraddha, faith. Бхакти начинается со шрадхи, с веры. And it can be of two types. Вера может быть двух видов. First, Shastra Avadarni Mayi Shraddha. Shastra Avadarna Mayi Shraddha. Шастра Авадарана Майи Шрадха. It means a faith that the instructions of the scriptures are true, I should follow it. Это вера в то, что наставления Писания истинны, мы должны следовать им. And the other type is called Bhagavad Lila Madhurya Loba Mayi Shraddha. А второй вид Hearing веры. the sweet pastimes of Krishna, then your heart becomes full of greed. I want to serve in those pastimes. Эта вера возникает, когда мы слушаем повествование о сладких играх Кришны, и у нас возникает сильное желание просто участвовать в этих лилах. But either one of these types of faith will come from sadhu sangha. Но любой из видов шрадхи возникает все равно только лишь в саду-санге, в общении с саду. Bhavanti ritkana rasayana katha. And their harikatha is very sweet and powerful. Харикатха садху обладает огромной силой, она очень сладкая. So Srila Bhaktivinoda Thakura said, when this sadha, this faith appears in your heart, unless you associate again and again with pure devotees, and hear again and again harikatha, then even that sadha which has appeared can dry up and vanish and disappear. И Срила Бхактивинода Thakura предостерегает, он говорит, если после появления этой веры в сердце вы не будете снова и снова общаться с саду, быть в саду-санге, и снова слушать харикатху, эта новоявленная вера все равно может засохнуть. And therefore, it is essential to have sadhu sangha, association of pure devotees, and hear from them repeatedly, again and again, so that Shraddha can go through the stages. And by this, only by this process, will Shuddha Nam Sankirtan, the kirtan of the pure name, manifest in your life. И поэтому мне просто необходимо, ради того, чтобы наша бхакти могло продолжать проходить через этапы развития, снова и снова слушать харикатху из уст садху. И лишь тогда бхакти может продолжать расти, и Шудда Нам Киртан, чистое повторение чистых имен, может быть плодом вот этих этапов развития бхакти. Sadhu Sangha is so powerful. Сада-санга, общение со святым обладает огромным могуществом. You know, when the devotee comes in the stage of bhav and prem, Когда преданный достигает уровня бхавы после премы, then Shuddha Sattva Visheshatma, the pure spiritual energy of Sri Krishna enters his heart. Шуда Саттва Вишешатма, чистая
Трансцендентная духовная энергия Кришны наполняет сердце этого преданного. And his body, mind, senses, everything become Satchidananda, transcendental. И тело, чувства, ум этого преданного становятся Саччитананда, трансцендентными. He cannot touch the material world or be touched by the material world. Уже такого преданного не касается материальный мир, и он не касается материального мира. Then how can a pure devotee interact with people and walk here and there, get dressed, do this and whatever? Если он не касается... If he is completely liberated Satchidananda and has no touch of Maya. Если к нему уже не касается иллюзия майя, и он не соприкасается с этим миром, он Саччитананда, то каким образом он взаимодействует с окружающими, каким образом он ходит, пребывает в этом мире, одевается, разговаривает. Try to understand this is Vaishnava Tattva. Поймите, сейчас мы обсуждаем Вайшнава Таттву. Srila Thakur said, Achinte kaluye bhavanatang stakena yojayat. All transcendental subjects, they are achintya, and therefore the mature intellect cannot enter into them, and it is even improper to try to grasp these things by the mature intellect. Срила Бхактивинода Thakura объясняет, что все трансцендентные вещи, феномены, явления являются ачинтя, непостижимыми, и поэтому материальный разум, интеллект никогда не сможет понять их, и это даже неуместно пытаться понять такие истины материальным разумом. So when the devotee is in that stage of bhava and prem, he never touches the material world. И преданный, который достиг уровня бхавы или премы, он уже не касается материального мира. Then one may say, but he is walking here and there, doing this and interacting. Кто-то может возразить и сказать, но он же ходит, что-то делает, берет какие-то предметы, общается с другими. So Srila Vishwanath Thakur says, yes, Срила Вишванатха but by the Thakura achintya shakti, the inconceivable potency of the Lord, говорит, да, это происходит, но это происходит благодаря ачинча шакти Господа, everything he непостижимой touches, шакти everything he Господа. sees, everything he uses becomes transcendental. Потому что все, чего касается такой преданный, оно одухотворяется, оно становится трансцендентным. So when the pure Vaishnava will look in your eyes, Поэтому, когда чистый when Вайшнав he will use you in the service of Krishna, смотрит в ваши глаза и задействует вас в служении Кришне, what to speak of the living entities, even his cloth, his shoes, his bed, everything all becomes Satchidananda and worshipable. даже что же говорить о живых существах, о людях, которых он задействует, все предметы, которых он использует даже в быту, его одежда, его обувь, даже его кровать, они все становятся саччитананда, трансцендентными. This is Vaishnava Tattva. Это Вайшнав Таттва. So, satam prasangan mama virya samvido. To associate with such persons who, like Chintamani, transform everything they touch, everything they see, everyone they meet. Oh, this is most important if we want to do pure kirtan. И такая личность, чистый преданный, является чинтамани. Он камень желания, он может изменить любого и что угодно. И поэтому общение с такой личностью это самое главное в жизни, это наивысший дар. Understand Bhakti Tattva. Нужно понять Бхакти Таттву. Have you heard the instructions of Krishna to Uddhav in the 11th canto? Слышали наставление Шри Кришны Удаве из 11-й песни Шримад Бхагаватам? He gives many teachings. In the chapter on Bhakti Yoga, Кришна дал много наставлений Удаве. В главе про Бхакти-йогу Krishna taught Uddhav a verse. Кришна рассказал один стих Удаве. And Srila Bhaktivinoda Thakura has also quoted it И Срила everywhere, in all of his books. Thakura во всех Bhagavad-akar-adisthan, in Bhajan Rahasya. Срила Бхактивинод Thakura широко цитирует этот стих во всех своих произведениях. Matyo yada chakta samasta karma niveditatva vichikirshito me tadamritatvam pratipadyamano mayatma bhuyaya chakalpate vai. Should note it down, very important verse. Это очень важный стих из Шримад Бхагаватам. Matyo yada, the question is this. The living entity in this world, he has a material body, material mind and material senses. Возникает следующий вопрос. У живого существа в этом мире материальное тело, материальные чувства и материальный ум.
So how can he become the transcendental and free from this world? Как человек может стать трансцендентным и превзойти этот мир? Krishna told Uddhav, yes, this is the art of the Bhakti Yoga. Кришна объясняет Уддаве, как раз в этом заключается искусство бхакти-йоги. The wonderful thing about Bhakti Yoga is, even though the body, mind and senses, they are material, they can be used to attain a transcendental treasure. Кришна объясняет, что вот в этом и заключается это непостижимое могущество бхакти-йоги, что несмотря на то, что у человека материальное тело, материальные чувства и ум, они могут быть задействованы в трансцендентном служении. So Krishna said, Matyo yada chakta samasta karma. When Martyaha means a mortal being in this cycle of birth and death. Означает смертный, тот, кто рождается, умирает. Matyo yada, yada means when. Яда означает когда. Chakta samasta karma, he gives up all karmas. Оставляет всю карму. The conditioned soul in this world gives up all karma, fruitive activity. Когда обусловленное живое существо оставляет всю кармическую деятельность в этом мире. What does that mean? Что это подразумевает? The mood, yo mam mamasti yat kinchit hya loke parattacha tat sarvam bhavato dhyava charneshu samapitam. You know, when you do puja to deities, at the end you have to say 5 prayers, Paja Panchakam. После завершения пуджи божествам нужно произнести 5 молитв, прося прощения за какие-то погрешности в совершении пуджи. Это один из важных стихов. Whoever I am and whatever is mine. Вот это настроение, кем бы я ни был и что я считаю своим, что бы мне не принадлежало. In this life and in any future life. В этой жизни или в будущих жизнях. In this world and the next. В этом и следующем мире. Oh my Lord, everything I am offering at your lotus feet. Господь, все я предлагаю у твоих лотосных стоп. Matyo yada chakta samasta karma. When the living entity has this mood. И когда у живого существа появляется такое настроение, Niveditatma, and he surrenders himself to me. И он предается мне. Here Krishna says, he surrenders himself to me, meaning he surrenders himself to me in the form that I appear before him as the Acharya. Кришна тут имеет в виду, говорит, он предается мне, склоняется передо мной, подразумевая его форму, та форма, в которой я предстаю перед этим живым существом, то есть форма ачарьи. Niveditatma vichikirshatome. Vichikirshato means when he surrenders at that time, Krishna says, I desire to make him special. Vishishta. И тогда, когда он так предается мне, я хочу сделать его особенным. Вишишта. I will make him special. Я сделаю его особенным. Not like any other person. Необычным. Будет отличаться от ordinary person in this world. What do I do? Что я делаю, говорит Tadamritatvam. There and then, when he surrenders his life to me, как только он предается мне, I give him amrita. я даю ему амриту. That means I make him immortal. Я делаю его бессмертным. And I accept him. Mayat mayaya bhuyat kalpatevai. Mayat mabhuyaya chikalpatevai. And I accept him as my own associate. Я принимаю его своим близким, своим собственным спутником. Now we see that when a devotee, they surrender, then you don't experience, oh now I'm associate. Обычно преданные замечают, что если они совершают акт самопредания, они не чувствуют себя, что вдруг они стали спутником Кришны. When a devotee surrenders, what happens? He comes to the stage of nishta. Потому что происходит, когда преданный предается? Because Он достигает уровня Sharanagati surrender is the doorway to bhakti, nishta. Потому что шаранагати, процесс самопредания, является вратами, входом к уровню ништи. And then ruci. Вернее, к бхакти. И подходит к ниште. Then ruci, pure bhakti appears in the form of taste. Чистая бхакти уже появится на уровне ручи, вкуса. So the secret meaning of this verse is that when the devotee says, "My Lord, I surrender completely to you, everything, I belong to you." Секретное значение этого стиха, то, что когда преданный
предлагает себя Господу полностью, and he follows the instructions of his guru. следует наставлениям своего гуру, At that time, while he is hearing the upadesh, the instructions of guru, то в то время, как он слушает наставления гуру, упадеш, and following, и следует им, then Krishna becomes very pleased. это очень радует Кришну. And Krishna manifests invisibly that soul's spiritual body. И невидимо для глаз преданного Кришна являет духовную форму этого преданного, духовное тело. He sends his pure spiritual form as his associate, and Krishna accepts him. И Кришна принимает этого преданного как своего спутника. Then, as that devotee begins to do bhakti, И преданный совершает бхакти, slowly his realization of what is there in his heart, what mercy Krishna and Guru have given, this is gradually revealed to him. то постепенно ему предъявлена та милость, которую наделил его Гуру и Кришна. So Chaitanya Mahaprabhu said, Chaito Darpana Marjanam, chant the holy names. Чайтанья Махапрабху дает наставление: воспевайте святые имена. Just hear the sound of Krishna's name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Only 64 rounds every day. Слушайте святые имена Кришны, лишь всего лишь 64 круга ежедневно. And by this very simple practice, Этой простой практикой what will happen? Chaito Darpana Marjanam. The mirror of the consciousness becomes clean. Благодаря этой простой практике зеркало сердца очистится. Bhava maha-bhagavad-akar-adisthan nirvarpanam. And when the person begins to wake up and realize, I am not this body, then he is free from all anxiety, knowing that I cannot die, I cannot be harmed, there is no problem at all. There's only my soul and the Supreme Lord, and I am yours and you are mine. Начиная осознавать, что он не является этим физическим телом и умом, человек освобождается от всех волнений и страхов. Он понимает, что нет никаких опасностей, что существует лишь он, душа и Всевышний Господь. At this time he is chanting Nam Abbas. На этом этапе преданный воспевает Нам Аббас. And becomes Tanadapi Sunichena, more humble than a blade of grass. Становится смирение травинки. Then the stage of ruci comes. Затем приходит этап ручи. So Chaitanya Mahaprabhu has said, describe the stage of ruci. Махапрабху описывает уровень ручи. Shaya Kairava Chandrika Vitarana. It means this kirtan is like the moon, which causes the opening of the night blooming lotus flower. Этот киртан подобен лунному свету, благодаря которому лотос в сердце начинает распускаться. Now understand very clearly that all the scriptures say that Krishna is realized in stages. Нужно четко понять, что все писания объясняют, что Кришна познается этапами. First devotee realizes Krishna's roop. Вначале преданный начинает видеть форму Кришны, руку. Then gun, his 64 qualities. Потом начинает осознавать 64 качества. Then his associates. Лишь затем спутников. And then his pastimes. И уже в заключение видит This виды is the Кришны. sequence of revelation of Krishna. Это последовательность осознания Кришны. Don't think you can chant and imagine pastimes and then you'll see pastimes. Не думайте, что вы будете воспевать, будете воображать какие-то лилы, и вы их там увидите, This is not осознаете. written in any shastra. Это в шастрах такого не говорится. Even at the beginning of the universe, Даже в начале творения Вселенной, when Krishna was giving the 4 seed verses of Srimad Bhagavatam, когда Кришна дал Чатуршлоки Бхагаватам Господу Брахме, he said, Yavanaham yatha bhavo madrupa guna karmatmaka. May you realize my rupa, my form. Qualities here, karma means lila. So, even from the beginning of the universe, this teaching, our Goswamis have not invented it. то, что вот This Госвами is объясняет, the cram or the sequence in which realization comes. это учение того, что Кришна познается в краме, в последовательности, уже существовало с самого начала творения, когда Кришна говорит Брахме: да, пусть ты осознай мою рупу, мои качества и мои деяния, мои лилы. Эта идея существовала всегда, это не есть
что-то новое, что наши ачарьи this unfolding of realization of Krishna's form, qualities, associates and pastimes starts to take place in this stage of ruci. И вот как раз именно на этапе ручи начинает проявляться вот это постепенное, последовательное осознание формы Кришны, затем его качеств, спутников и уже затем после этого And this is why Chaitanya Mahaprabhu said, Shreya Kaiva Chandrika Vitaranam. When the moon shines, then some rays, they come from the moon. Поэтому Кришна сравнивает это с лунным светом, что когда луна ночью сияет, от нее исходят лучики. So, the Kairava, the night blooming lotus, is closed like this. Кайрава, бутон ночного лотоса, крепко закрыт. So the moon doesn't touch it. Луна не Only касается rays лотоса. coming from the moon Лучи, которые touch the lotus and then it begins to manifest its shape. лучи, которые исходят от Луны, их свет касается лотоса, и он начинает трансформироваться, менять свою форму, начинает распускаться. So, similarly, the devotee's chitta, the devotee's consciousness, has many shapes. И аналогичным образом у читы преданного много разных форм. What shapes are in your consciousness? Какие формы присутствуют в вашем сознании? My car, Ваша машина, my dog, собачка, my grandmother, бабушка, my computer. компьютер. In your consciousness there are many shapes. Но вот эти многие формы присутствуют в вашем сознании. All these shapes have come from the three gunas of this И они world. In возникли other words, Sattva, Rajas and Tamas have made these shapes in your mind. И все эти формы вашего сознания являются продуктом трех гун. Тамаса, Раджаса и Саттвы. Они создали эти формы. So when you surrender completely to Krishna's name and just hear the sound, then all these shapes are pushed out. There's nothing in your mind, only Hare Krishna, Hare Krishna. Когда вы полностью предаетесь святым именам Кришны, и ваш ум поглощен только махамантрой, все эти формы отступают из ума. Don't chant and speculate. Не надо воспевать и придумывать что-то, воображать. Goswami said, Tannama rupa chariktari sukirtananu smritomena manasa rasana manasi niyojja. Niyojja, yuj. Your mind and the mantra should be yuj, completely united. Должен произойти союз вашего ума и мантры. That this mantra is in your mind is in the mantra, and two are mixed together and nothing exists, your mind is this mantra. Мантра должна быть в уме, ум должен быть в мантре, должно произойти слияние, произойти полное единство мантры и ума. Ничего другого присутствовать не может. So when there's yoga, и когда происходит вот этот союз, your mind and the name of Krishna have become completely samayuktam, Sanatana Goswami says, completely united. Как Санатана Госвами говорит, самаюктам, полное слияние, полное единство ума и махамантры. Then all the forms coming from the gunas, they are all pushed out. Все формы, которые являются продуктами трех гун, они изгнаны из ума. Now you cannot think anymore, I am a Russian. Вы уже не думаете, что я русский. Now you cannot think anymore. Уже так думать не I am можете. male, I am female. Я мужчина или женщина. Why? Because you cannot think. Почему? Потому что вы уже думать не можете. No thoughts. У вас нет мыслей никаких. Only avesh, absorbed in Krishna. Просто полная погруженность в Кришну, авеш. This is called Chaitodarpana Marjanam. Это и есть чейта дарпана марджана. And then you can realize, Bhava Mahadavadi, I have no problem at all. А потом вот это облегчение приходит, все проблемы и страхи отступают. The fire of this material world has gone out. Пожар материального существования тухнет. And then, the pure name has not come yet. И к этому времени чистое чудо нам еще не пришло. But just as the rays of the moon Подобно тому, cause the как lotus to open, лунные лучи будет ночной лотос, он начинает распускаться. so in the same way, though the pure name has not appeared, but Nam Abbas, the rays of the pure name, То, несмотря на то, что Шуда нам еще не явился, но его лучи, will make your chitta Намабас уже влияют на читу, assume a beautiful shape that is called Krishna Rup. и чита преображается и принимает прекрасный облик Кришна-рупы. The material mind cannot conceive what is Krishna's form like. Материальный ум не может себе представить,
как выглядит Кришна. The pure name is directly Krishna's form. Но святое имя является непосредственной формой But Кришны. even in the stage of nama-bhas, the rays of the pure name cause the manifestation within your chitta of the form of Krishna. Но даже уже на уровне еще намабаса, вот эти лучи, намабас, как луч чистого имени, вызывает трансформацию в чите, она преображается, принимает облик Кришны. И вот это называется спурти. When the gunas are in your mind, you cannot do it. You cannot imagine. Гуны влияют на ум, это невозможно, вот это But спурти. just the rays of the pure name will manifest the form of Krishna in your mind. When that happens, that is called Rup Smarana. И когда вот эти лучи намабас создаст трансформацию читы, она преобразится в прекрасный облик Кришны, вот это будет как раз называется руп смарана. So Smaranam is not imagination. Потом Srila Bhaktivinoda Thakura said, Kirtana prabhave smarana hoibe. By the power of kirtan, smaran will take place automatically. Смарана не является игрой воображения. И Срила Бхактивинода Сарасвати Такур говорил, что киртан породит, даст рождение смаране. As that devotee in the stage of ruci goes on chanting, then the qualities of Krishna manifest in his И mind. постепенно, когда преданный, достигший уровня ручи, продолжает воспевать святые имена, в его сознании начнут проявляться качества Кришны. And then the associates of Krishna. Затем уже спутники Кришны, парикары. And now you can begin the Raganuga Bhakti. И затем вы уже можете начать Рагануга Бхакти. Krishnam smanam janam chastya prashtam nija samihitam. Raganuga Bhakti means to remember Krishna along with a dear associate whom you want to follow after. Рагануга This is Бхакти the first stage in Raganuga. подразумевает пометование Кришны в сопровождении его близкого спутника, кому вы хотите следовать, чему служению вы хотите следовать. So in Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami said, Tasmin nana vikshepavati rucha bhavena ragatmik bhakti shailim abhijanati. In the absence of ruchi, you cannot understand how the ragatmik, that means the associates of Krishna, are serving him. Джива Госвами говорит, при отсутствии, если у вас отсутствует ручи, вы не сможете понять, как рагатмик, спутники Кришны служат ему. So conversely, when ruchi is there, by the rays of the pure name, in the stage of nama-bhas, Krishna's form, qualities, and then associates begin to manifest in your mind, now you can follow them because you have some realization. Но если отсутствие ручи дает нам непонимание, то уже присутствие ручи даст нам понимание того, как спутники служат, и получив даршан спутников Кришны, вот это спорте осознания, мы можем тогда уже начать процесс служения. So by remembering an associate of Krishna, like Rupa Manjari, И когда мы памятуем спутники Кришны, and this smaran is not imagination, this smaran is the natural remembrance which is coming by the rays of nama-bhas. когда вот это памятование о спутнике уже является истинным, а не игрой воображения, когда это результат того, что мы повторяем намабас, By constantly remembering that associate, then your mind becomes like that associate. и когда мы непрерывно погружены в памятование об одном из спутников, наше сознание становится идентичным сознанию этого спутника. And that is called siddha-deha. И это называется Jiva siddha-deha. Goswami has defined it. Antas chintita bishtu tat seva upayogi dehena. A body which is conceived internally, which is suitable for the service of Radha and Krishna. Джива Госвами дает определение siddha-dehi, тело, которое создано внутренне, которое подходит для служения Радхи и Кришне. So the siddha-deha is also not imaginary. И siddha-deha не является чем-то воображаемым. But when anarthas have been not all cleared, but mostly cleared, Когда большинство анарт уже очистились and из сердца, ruchi comes, и приходит ручи, and Krishna's form, qualities, and associates, they are starting to be reflected in the heart. и в зеркале сердца начинает отражаться форма Кришны, его качества и его спутники. Because the chitta is transforming by the influence of the rays of the Потому что под name. влиянием лучей святого имени чита начинает меняться
So then you can conceive of your siddha-deha. И тогда вы можете осознать свою siddha-деху. And internally while chanting, one can render services. That is called И manasika-seva. осознав уже свое духовное тело, уже внутренне вы можете начинать совершать служение во время воспевания святых имен. И это и называется манасик-сева. So manasika-seva, mental service, does not mean that you just imagine things. Вот это служение в уме, манасик-сева не является, не означает, что вы просто что-то воображаете, себе придумываете. Stage, and it comes from chanting the holy name, following the sequence explained by Chaitanya Mahaprabhu in Siksastakam and Rupa Goswami in Upadesham. Это настоящее сознание, такое, это бхакти, которое возникает, когда вы строго следуете предписанному процессу воспевания святых имен. It will come Того, как описано в by the Сиксастаке. power of Namabhas. Это произойдет само благодаря силе намабаса. So if you are chanting and it's not coming, then think that you are committing namaparad. Поэтому, если вы воспеваете святые имена, но не видите никакого спорта, понимаете, что вы совершаете намапарадхи, что у вас нет намабаса. So if you are chanting the namaparad, you will not improve your chanting by trying harder to imagine serving Radha and Krishna. И если ваше состояние воспевания святых имен является намапарадхой, то вот это воображение делу не поможет, если вы просто начнете притворяться, думая, что вы служите Радхе и Кришне. Try to understand very meticulously what are each of the 10 types of offenses to the Эта name. ситуацию никак не исправит, поэтому нужно очень внимательно изучить 10 намапарад, понять, каковы симптомы этих 10 оскорблений святых имен. Carefully avoid them И старательно избегать их. and apologize to the holy name. И извиняться нужно перед святым именем. And offer prayers to glorify the holy name. Молиться святому имени и прославлять его And then всячески. again the name will accept us into his favor. И тогда мы, может, снова станем фаворитами этого святого имени. Он может даст нам покровительство опять. Then, what to speak of the pure name? Even Namabhas will start to stir up the realization. Nam, Rup, Gun, Lila, then you'll see the Deha. И что уже говорить о Шуданам? Даже Намабас уже сам Намабас начнет пробуждать в сердце вот этот спорти формы Кришны, его качеств, затем спутников. So, Или Swayakaiva Chandrika Vitaranam Vidyavadhu Jivanam. This holy name is Jivanam, the life of Vidyavadhu, the young bride of Vidya knowledge. И это святое имя является жизнью Видьяваду, юной невесты знания. It is a metaphor and also directly true. Эта метафора также является и буквальной истиной. It is a metaphor in the sense that just as a young bride is always faithful to her husband and never goes anywhere else. Это метафора в смысле того, что как юная жена, она всегда проявляет верность к мужу, никогда не покидает его, никуда не ходит сама. In the same way, transcendental knowledge is very chaste to Nam Sankirtan. Where there is Nam Sankirtan, there is transcendental knowledge, and she never goes anywhere else. No karmis, yogis, jnanis, or anyone, they don't know anything at all. Only those who are doing bhakti, Nam Sankirtan, they can receive transcendental knowledge. Таким же аналогичным образом, трансцендентное знание является очень лояльной и верной нам Санкиртану, что трансцендентное знание всегда лишь сопровождает нам Санкиртан и не посещает там ни йогов, ни тех, кто занимается кармакандой или гьяной. Лишь только кто совершает нам Санкиртан, обладает истинным трансцендентным знанием. And the direct meaning, это метафора, а буквальный смысл. Vidya, it means knowledge. Видя означает знание. So, all existence is only for one thing. Все существование предназначено лишь для одного. What is the purpose of all existence? В чем смысл существования? Only to please the supreme enjoyer. Лишь порадовать верховного наслаждающегося, послужить ему. Vidya means only one thing, to know how to please Krishna. Поэтому видя знание заключается лишь в одном, как удовлетворить Кришну. So who knows how to please Krishna more than anyone else? А кто лучше всех знает, как удовлетворить Кришну? I'll give you a clue. She's a vadhu, a young, newly married bride. Я вам дам подсказку. Она ваду, она недавно So вышедшая замуж. Vidya vadhu means Radharani. She's a young bride who knows all about pleasing Krishna.
Это Видявада, это Радика, которая знает все о том, как удовлетворить Кришну. So Vidyavadhu Jivanam, this name which is Krishna himself, is the life and soul of Radharani. When you're the siddha-deha, you begin to realize your spiritual form, then after that you can appreciate how Krishna is the life and soul of Radharani. И нам Санкиртан является жизнью Видяваду, и лишь после того, как вы осознаете, лишь только после того, как вы познаете свое духовное тело, вы поймете, как Кришна является жизнью и душой Радharani. So, in the stage of ruci, there is the gradual awakening. Nam, Rup, Gun. На этапе ручи будет происходить вот такое постепенное осознание формы Кришны, его качеств, его спутников. And then in the stage of asakti, уже на уровне асакти, your own spiritual form begins to manifest and you serve the divine couple. Ваше собственное siddha-deha уже проявится, ваше духовное тело будет осознанно вами, и вы уже начнете совершать манасик-севу, служение в уме божественной чите. Then, though there's great happiness in this, и несмотря на то, что в этом будет огромная радость, but by doing this, bhav appears. Совершая этот процесс, вы достигнете, получите бхаву. So, anandam buddhivardhanam. This chanting increases the ocean of bliss. И вот это воспевание увеличивает океан блаженства. Because the essence of Ladina Shakti now comes in your heart. Shuddha Sattva Visheshatma. The essence of Ladini Shakti comes and floods the heart. That is Anandam Buddhivardhanam. И вот это потому, что уже эссенция Ладини Шакти, энергия блаженства уже наполняет ваше сердце. Pratipadam Punamrita Svardhanam means there is a full taste of nectar. И присутствует во всей полноте вкус нектара. Pratipada means in every part of the mantra. One part is Hare Krishna, the next part is Hare Krishna, the next part is Krishna Krishna, then the next part is Hare Hare. So Pratipadam, in every part, every part of the mantra, you taste full nectar. Произнося каждую пару святых имен, вы чувствуете во всей полноте нектар. What nectar is that? Что за нектар? The direct realization of Krishna's 64 transcendental qualities. Полное осознание всех 64 трансцендентных качеств Шри Кришны. No, more than that. Не только это. Radharani herself, how she's tasting. You experience how Radharani is tasting Krishna's 64. Вы будете испытывать, как сама Радharani испытывает, воспринимает эти 64 качества Кришны. No one can relish the sweetness of Krishna as Radharani does. Никто не может таким образом вкушать сладость Кришны, как это делает Радharani. Because the beauty of anyone depends on the affection of that person that the person has for that person. Потому что красота всегда зависит от субъективного восприятия любящего, от его любви. If there's a little boy and he's cross-eyed, but still his mother calls him Padmalochan. Даже мама будет любить даже своего косоглазенького сына и называть его Батасаокем, Падмалочана. Why? Because where there's love, then you see beauty there. Потому что там, где присутствует любовь, вы будете видеть красоту. Вот этот ракурс любви, он дает видение красоты. Because Radharani has more love than anyone else. Так как Радхарани больше всех sees more beauty in Krishna than anyone else. Она воспринимает гораздо больше красоты в Кришне, чем другие. Radharani's love is so deep, she even sees qualities which are not even there. Она даже видит те качества, которые в нем не присутствуют. That's why Krishna wants to appear as Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому Кришна хочет прийти, как Чайтанья Махапрабху. He was thinking, she's more qualified than me. Что он думал? Она не больше квалификации, чем во мне. But when I see her, I become so ecstatic. But she becomes more ecstatic seeing me, though I have less qualities than her. Кришна думал, Радика превосходит меня по достоинствам, и когда я вижу ее, я наполняюсь такой радостью, но я по ее реакции вижу, что она еще
больше радуется, когда она видит меня, и как это возможно, если у меня меньше достоинств? That must mean that she sees something in me that I don't know. Наверняка она видит во мне что-то, о чем я еще не осведомлен. Through her love. Как-то через свою любовь она So это first видит. of all, I have to realize her love. Поэтому я хочу постичь ее любовь. And after that, then I'll be able to see the sweetness in me that only she can see. Познав ее любовь, через ракурс ее любви, я смогу увидеть ту сладость во мне, которую она видит. And then I'll be able to taste the happiness that she experiences when she tastes my sweetness through her love. И тогда я смогу вкусить ту радость, которую она испытывает, когда она воспринимает всю мою сладость через ракурс своей любви. So these three desires were the cause of Krishna appearing as Chaitanya Эти Mahaprabhu. три желания были как раз причиной прихода Шри Чайтаньи Махапрабху. So when the devotee realizes that, oh, Kinkari hoinu ajika, Kinkari hoinu ajika, oh Krishna, I am your Kinkari, your И maidservant. когда преданные осознают, что Кришна, я твоя служанка, я твоя кинкари, So then they can be in the presence of Radha Krishna when they meet together. тогда преданный сможет находиться в присутствии Радхи и Кришны во время их встреч. And whatever joy, whatever love Radharani is experiencing, that love spreads out. That's called Yavadashray Vritti. And those manjaris, they become vyapta. Vyapta means pervaded from head to toe in the waves of Radharani's love for Krishna. И так как у любви Радharani есть способность расходиться волнами и отражаться в сердцах находящихся рядом, Явадашрай Врити, поэтому юные служанки Манджари, они испытывают все те радостные эмоции, которые испытывает Радика во время своих встреч с Кришной. This is called Pratipadam Purna Amrita Svadana. Манджари становятся вьяпта, они наполняются этой любовью, ее радостными эмоциями. You can taste this by chanting Hare Krishna. Вы сможете вкусить этот Krishna нектар. Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Don't neglect this. Не пренебрегайте этим. Don't think something else is more important. Не думайте, что есть что-то важнее повторения святых имен. Don't think anything else is even necessary. Не думайте, что что-то еще даже необходимо. If you will just chant all day Если вы просто целый день напролет будете повторять and святые do nothing имена else, и ничем другим заниматься не будете, then whatever you need, все, что вам будет необходимо в жизни, oh, Krishna will break a hole in the ceiling and drop it. Кришна, даже если ему придется дырку в потолке сделать, он все равно вам доставит то, что вам нужно. This is the power of Harinam. Это могущество Харинамы. You have taken birth only to do this, not for anything else. Вы родились лишь ради этого, не для чего другого. So try to be in sadhu sangha under the guidance of a bona fide guru and do Aikantik Namashrai, complete shelter of the holy name under the guidance of guru. Постарайтесь всегда находиться в саду-санге под руководством истинного гуру и совершить акантик намашрай, принять полное прибежище, исключительное прибежище у святого имени. Chaitanya Mahaprabhu said, Ai nandatanu jakinkaram patitam mam vishame bhavamudo kripaya tavapada pankaja stita dhuli sadrasham vichim. This is Siddha Pranali. If you want to become perfect, you have to remember Siksastakam. Нам уже дал Сиддха-пранали Чайтанья Махапрабху, поэтому все, что нам нужно для совершенства, это понимание Шикшастакам. Some devotees think, what is this? I nandatanu jakinkaram. I am maid servant of Krishna. I don't want to be maid servant of Krishna. I want to be the maid servant of Radharani. Думают, что это за вот эта идея, что я буду служанкой Кришны. Я не хочу быть служанкой Кришны, я хочу быть служанкой Радharani. What does it mean? I nandatanu jakinkaram. I am the, oh son of Nanda Maharaj, I am your maid servant. Что это означает, что «О, сын Нанды Махараджа, я твоя кинкари, служанка»? Srila Rupa Goswami in Ujjwala Nilamani gave a very beautiful explanation. В Ujjwala Nilamani Срила Рупа Госвами приводит удивительный пример. He said, Он говорит, when the queens of Dwarka
Когда царицы Двараки are married to Krishna, выходят замуж за Кришну, then Krishna is a prince of a royal family. то Кришна является принцем из царской семьи. So when a princess is married to a prince, Когда принцесса выходит замуж за принца, the princess is not alone. она не в одиночестве But she присоединяется comes к нему. with so many maidservants. Ее сопровождает множество фрейлин и служанок. And they also have rights, some rights to the prince. У них тоже такие They're like супруги. all his wives. There is the princess, she's his wife, but the others are all, the maidservants are also his wife. И вот ее сопровождающие эти фрейлины, они тоже имеют прямо как супружеские права на этого принца, потому что они все как But they выходят don't замуж have за the same него. status. Но у них нет такого же статуса, как у принцессы. They are the attendant maids of the princess. Они просто вот эти фрейлины принцессы. So if someone wants to serve Krishna in Dwarka, Потому in что Madhurya Rasa, they will become a maid servant of a queen. Поэтому если кто-то хочет служить Кришне в Двараке, в Мадхурья Расе, то такая личность станет вот прислужницей одной из махиш, цариц Двараки. So they are in Swakiya mood, married mood. Они будут в настроении свакия, супружеских отношений. Now the question comes, in the Parakya mood, Возникает вопрос, что происходит в Паракия, in the mood of those who are not married to Krishna. в настроении тех, кто не замужем за Кришну. So, are they the Kanya, are they unmarried girls who meet with Krishna secretly, or are they Paroda, are they married girls who meet with Krishna? Because Parakya, unmarried to Krishna, has two aspects, Kanya and Paroda. Those girls who illegally and secretly meet with Krishna but they're not married to anyone, and those who are married to others. Yes, yes. Потому что в отношениях Паракии, вот романтических отношений между Кришной и девушками, которые нелегально встречаются, они не замужем друг за другом. И вот эта категория Паракии делится на две. Девушки Канья, девственницы, которые вообще не замужем, но секретно встречаются с Кришной, и порода тех, которые замужем за другими, но также имеют отношения романтические с Кришной. So Rupa Goswami Pad said, just as a princess who marries Krishna, her maidservants, they're also the heroines of Krishna. So similarly, Radharani, her maidservants are also the heroines of Krishna. Рупа Госвами Падмаджвала Ниламани объясняет, что подобно тому, как фрейлины цариц Двараки, которые выходят замуж за Кришну, они тоже становятся как супругами Кришны, то служанки Радики также становятся возлюбленными Кришны. So they are also Вернее, как ее служанки становятся его служанками. So you are Krishna's beloved. Ты возлюбленная Кришны. Also. Тоже. But those who are the maidservants of Radharani, they are also Krishna's beloveds. This is what we're saying. In Parakya Объясняем, Rasa. что в Паракия Расе служанки Радharani также являются возлюбленными Кришны. Now the question is, are they Kanya or Parakya? Kanya or Paroda? Возникает следующий вопрос. Кем они являются? Канья или Порода? So, it is, Rupa Goswami said, at the time when Radharani was married to Abhimanyu, Рупа Госвами рассказывает, что в то время, когда Радика выходила замуж за Абхиманью, Brishabhanu Maharaj gave a whole lot of dasis along with Radharani. то в приданное Вришабхану Махарадж выдала им много-много служанок. Они сопровождали ее, когда она выходила замуж за Абхиманью. But some, at the time when Radharani was married to Abhimanyu, some of the dasis of Radharani, their marriages has already been arranged. К тому времени, как состоялась свадьба Радharani, уже свадьба этих прислужниц, некоторые были уже из них помолвлены. So some of the dasis are Kanya. They are Parakya Ras but Kanya. Поэтому некоторые служанок Радики, они Канья, And some are Paroda. а другие Порода. And this is why Srila Raghunath Goswami said, Tvam rupa manjari sakhi patita poresmin pumsa parasya vadanam nai pasasiti bimbad rakshatam anagata bhatrikaya yakte dayat kimutat chukabunga bena. Hey Rupa Manjari. И поэтому
Лапкуса Манджали, Рагунат Дас Госвами говорит, о, Рупа I Манджали, know that you are a very chaste lady. Я You're знаю, famous for this. что ты очень целомудренная девушка, ты славишься своей праведностью. You never look at the face of another Ты man. никогда не смотришь на лица других мужчин. And your husband has been away now and did not return. А твой муж уже давно отсутствует в командировке. He heard that there's a very good pedigree of cows for sale in a nearby village. Что он разузнал, что в деревне, в другой деревне продается очень хорошая порода коров, целое стадо. So he went to another village to buy some special Он cows отправился to breed into his herd. And закупить эту новую породу, he's been gone for a few days and still he did not come back. и уже отсутствует несколько дней. But I can see there's some fresh cut on your lip. Но я вижу вот такой укус на твоих губах. What happened? Свежий укус. Что Were you случилось? bitten by a parrot who thought that your lip was a bimba fruit? I Может, think so. какой-то попугай перенял твои губы за плод бимбы и надкусил их? So Rakti Manjari is laughing and joking with Rupa Manjari here. Рати Манджари подшучивает так над Рупой Манджари. So this proves that at the time of Radharani's marriage, when Brishabhanu Maharaj gave her with so many dasis, that Rupa Manjari, actually her marriage was already arranged. Это So she wasn't given along with them, even though she is dasi of Radharani. подтверждается, что уже к времени замужества, свадьбы Радарани, Рупа Манджари уже была или замужем, или помолвлена, и поэтому она ее не отдавали как тоже замуж, как с Радарани за Абхимани. So those who have the abhiman that I am the dasi of Radharani, myself of Radharani. Поэтому те девушки, у которых есть абхиман, что я служанка Радарани, Because Radharani meets secretly with Krishna, когда Радика тайком встречается с Кришной, and when the princess meets with her beloveds, her dasis are also the beloveds. Therefore they have the abhiman that Krishna is my beloved, the beloved of, that means he's my beloved, but I am Kinkari. Ai Nanda Tanuja Kinkaram. Understand? с этого не I'm a maidservant, in capacity of a maidservant возникает of такое Radhika. умонастроение естественное, что так как они служанки Радики во время ее встреч с ее возлюбленным, они себя тоже чувствуют как, с одной стороны, он их тоже возлюбленный, но с другой стороны, у них все равно остается настроение служанок, прислужниц. So this is the meaning. Ai Nanda Tanuja Kinkaram. I am maidservant, oh Krishna, I am your maidservant. Вот это значение. Кришна, я твоя служанка. I am your maidservant because you are the beloved of Radharani and I am her dasi. So I am also your maidservant. Что я твоя служанка, почему? Потому что ты возлюбленный Радарани, а я ее даси, я ее служанка, и поэтому я становлюсь тоже твоей служанкой. There are different types of sakis. Существует несколько видов саки. Paramprastha Saki, that means 8 friends, main friends. Парампрешта, 8 главных саки. Then Priya Sakis, they're the followers of the Paramprastha Sakis. Прия сакис, они последовательницы Парампрешта They are саки. called Samasneha. Они называются They самаснеха. have equal love for Radha and Krishna. У них одинаковая любовь, равнозначная к Радхе и Кришне. But the word Samasneha also has another meaning, that they have love, which is just like Radharani's love. Но слово самаснеха также подразумевает, что их любовь такая же, как любовь Радарани. It is in a very high category. They are very qualified, just like Radhika herself. Они квалифицированы, у них такие же достоинства, как у самой Радики, и любовь их такого же уровня. But those who are prana sakis, nitya sakis, and sakis, they're called the asamasneha. They don't have equal love for Radha Krishna. Prana sakis and nitya sakis have little more love for Radharani, and sakis have little more love for Krishna. А у прана и нитя сакис, и сакис, у них любовь асама. Они любят Радику чуть больше, чем Кришну. So, Прана саки больше любят Радхарани, а саки больше любят Кришну. did you say? Then clear it. Прана саки и нитя саки любят Радику чуть больше, чем они любят Кришну, а саки любят Кришну чуть больше, чем они любят Радику. So, that they are asama, not similar, asama, not same, Асама, что они не одинаковые, means that their qualities are somewhat nyunata. Nyunata means somewhat less than the qualities of the Paramprastha Sakis and
and Priyasakis. Значит, что их качество чуть ниже, чем качество Приясаки, Парапрештасаки. So Srila Vishnu Thakur explained, actually they are very, very qualified. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что на самом деле они очень квалифицированы. They are very, very similar to Radharani and her very intimate Они Sakis. очень подобны, схожи с Радарани и ее очень близким кругом общения. But the fact that they are similar but a little less indicates their social position in the society. Вот эта идея асама, что они вроде очень похожи, но чуть ниже, это подразумевает их социальное положение в обществе. That is called abhijat, Абиджат. nobility by birth. Благородное рождение или нет. So those gopis who are from the families, who are from very high noble parentage, they naturally become Radharani Sakis. Поэтому те девушки, которые родом из аристократических семей, которые не подобны семье Вришабхану Махараджу по статусу, они естественным образом сближаются с Радарани, становятся ее равными подругами. And those gopis who, although they are very qualified, but their abhijatya, their nobility is not so high, they naturally take the position of dasis. А те девушки, которые по достоинствам все равно, они очень высоки из-за своего более низкого социального рождения, они не из таких благородных аристократических семей, поэтому они уже естественным образом занимают положение служанок. I'm saying this very fine point because some devotees are preaching. The Manjaris, they are pre-pubescent girls. И почему я вот это уделяю этому внимание? Потому что сейчас многие преданные проповедуют, что манджари, они еще перед подросткового периода. They are maidservants of Radharani because they are so much younger. They are not mature enough to be interested Что in они еще не romantic зрелые, things. что их вообще не интересует никакая любовь, потому что они еще не совсем не зрелые, и из-за этого они занимают положение служанок. But Ras Leela took place when the gopis were 8 years old. Но Раса-лила прошла, когда гопи было 8 лет. So the Manjari's average age is like 12 and a half. А обычный возраст манджари где-то 12,5. So don't think the Manjaris, they're like little girls, they have not developed yet, they're not interested in romance. Не думайте, This is что это completely bogus. маленькие неразвитые девочки, которых Now вообще big devotees are writing books and saying this apasiddhanta. которых любовь не интересует. Сейчас многие такие вроде важные преданные начинают публиковать книги и писать вот такую апасиданту. There's a book, Realization and Manifestation of Your Spiritual Identity. There. It is told in this book. В этой книге реализация и проявление вашего духовного я. So don't follow these wrong ideas. Поэтому не прислушивайтесь к таким неправильным, не принимайте такие неправильные идеи. Some of the Priyasakis, they are only 12. Некоторые приясаки всего лишь 12 лет, And Rupa Manjari is 13. а Рупа Манджари 13. So don't think whether one is Saki or Dasi means, oh, the Sakis are this age and the Dasis have to be so Поэтому не old. думайте, что возраст именно определяет их положение. There is the Vedic society has very strict social codes. В ведическом обществе строго следует кастовой социальной системе. So the Manjaris, they are very beautiful, very developed, very cunning, very clever, but they want to be Dasi of Radhika. Манджари, они прекрасно развиты, они очень умные, хитрые, красивые, но они занимают положение как раз вот предпочтительное для них, это служанки Радхики. Like the maidservants of a princess. Так, подобно прислужницам царевны. So Srila Bhaktivinoda Thakura said, Vrishabhanu pure janamaloibo javata vibahabe. When will I take birth in a family in Varsana? И Срила Бхактивинода Thakura в одном баджане, он молится, когда же я получу рождение в одной семье на Варшане. That means if my mother and father are subjects under King Vrishabhanu Maharaj, then by birth I am Dasi of Radhika. Что это подразумевает? Что если мама и папа, они подданы царя Вришабхану Махараджа, то ребенок, девочка уже будет естественным образом себя чувствовать служанкой, принцессой этого царства. Srila Bhaktivinoda Thakura has expressed all these very profound feelings.
Шрила Бхактивинода Thakura явил вот эти глубокие эмоции. So, Srila Bhaktivinoda Thakura wrote many books. Шрила Бхактивинода Thakura написал много книг. He has explained Siksastakam, Объяснил Шикшастаку, Upadeshamrita, Упадишамриту, Manasika-seva. Манасикшу. In addition to that, he has given very meticulous explanation of how to chant in Harinam В Chintamani. Харинам Чинтамани он дал очень подробное объяснение тому, как правильно воспевать святые имена. In the Bhajan Rahasya, Написал Бхаджан Рахасию, and also in his masterpiece Encyclopedia of Gaudiya Vaishnavism, Jayavada. энциклопедию Гаудия Вайшнавизма Джайва Дарму. So in this way, he has reinitiated the current of pure Rupanuga Bhajan again in this world. И он снова возобновил поток чистого Рупануга Баджана в этом мире. And all those who had come with wrong ideas, they were in Apasampradayas. He has written these books for them to help them. И он писал эти книги также ради тех, кто по каким-то заблуждениям присоединился к этим апасампрадаям, ложным сампрадаям. He didn't want to fight with everyone. Он не хотел ни с кем сражаться. If someone has a wrong idea, they're in Apasampradaya. Если кто-то находится в апасампрадае и придерживается каких-то неверных идей, But anyway, they are chanting Krishna's name. но эти люди все равно повторяют имена Кришны, They're worshipping Chaitanya Mahaprabhu. поклоняются Чайтанье Махапрабху. They're in our family. Они в нашей семье, So they should be helped поэтому им нужно помогать with love and affection. с любовью и заботой. So Srila Bhaktivinoda Thakura did this. Шрила Бхактивинода Thakura сделал именно это. Also, he came to Brajmandal Также он посетил Враджа-мандалу and he made his bhajan kutir on the bank of Radhakund, и сделал себе баджан-кутиру на берегу Радакунды, especially next to Lalita Kund, и как раз рядом с Лалита-кундой, because he's always неподалеку. serving in the group of Lalita Потому что он Saki. всегда служит в группе Лалиты Саки. So he has written Varna Tadit Vasataravali Kamala Manjari Nam Sare Gyara Bharsha Satatra Vayasa Swananda Sukadadham. My complexion is like lightning. Он написал, что цвет моего тела подобен молнии, My cloth is covered with a pattern of stars. и моя одежда, ткань моей одежды выглядит как усеянная звездами. I appear with a tray in my hand, bringing camphor for the service of the divine. В руках я держу поднос с камфорой, предназначенной для служения божественной чите. My name is Kamala Manjari, Меня зовут Камала Манджари, and my place of service is Swananda Sukadakund. и я служу в Свананда Сукади Кунджи. So, that very eternal associate of Radha Krishna came into this world as Srila Bhaktivinoda Thakura and showed everyone the path how we can enter into Radha Krishna's eternal service. Эта приближенная вечная спутница Радхи и Кришны пришла в этот мир в облике Шрилы Бхактивинода Thakura, чтобы показать всем истинный путь Рупануга Баджана и того, как достичь служения Радхи и Кришны. And on this day, В этот день, 98 years ago, 98 лет тому назад, he disappeared from this world. он покинул этот мир. But he had said, he had written a poem in English. Но на английском языке он написал один стих. He reasons ill who says that Vaishnavas die. Тот, кто считает, что Вайшнавы умирают, мыслит неверно. When thou art still living in sound, Так как Вайшнав продолжает жить в звуке, the Vaishnava dies to live, Вайшнав умирает, чтобы жить, and living tries to spread the holy name around. а живя пытается распространить святые имена повсюду. So Srila Bhaktivinoda Thakura is not dead. Поэтому Срила Бхактивинода Thakura, он не умер. He is living, and in this world today, in the form of the sound emanating from the lips of his Anugat Jan. Он живет, он присутствует в этом мире в сегодняшний день, в звуковых вибрациях, в словах, которые исходят из уст его Анугат, Джан, последователей. So by hearing the teachings of Srila Bhaktivinoda Thakura from his followers, we are hearing directly from Srila Bhaktivinoda Thakura. И когда мы слушаем наставления Шрилы Бхактивинода Thakura из уст его последователей, мы непосредственно слушаем самого Шрилы Бхактивинода Thakura. Saptam Goswami Srila Bhaktivinoda Thakura ki Jai. Jai.
Will you have arti? Or we'll sing bhajan? Bhajan? We'll sing a bhajan, okay. So let's sing one bhajan of Srila Bhaktivinoda Thakura. Сейчас поем баджан Шрила Бхактивинода Thakura. Yamuna puline kadamba kanane. Yamuna puline kadamba kanane yeno saki raga. Yamuna puline kadamba kanane Yamuna puline kadamba kanane yeno saki raga. Yamuna puline kadamba kanane yeno saki
Sati Gane Krishna
trance. Потому что они написаны языком самадхи, его тому, что он осознал в трансе. So he's written 4 main songbooks. Он написал 4 песенка, 4 Gitamala, сборника. Gitavali, Sharanagati and Kalyanakapatru. Написал 4 сборника песен. And in these books he's given the song versions of each verse of Siksastakam, each verse of Upadeshamrita and each verse of manasika-seva. И в этих песнях он в литературной форме, как в форме песни, писал содержание Шикшастаки, Манасикши и Упадешамриты. And he's given Nam Kirtan И также описал нам киртан for everyone. для каждого. Like Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hari and Yasomati Nandana Vajaparadaganu Gokula Ranjana Kana. These songs is given in one chapter called Nam Kirtan. В разделе Нам Киртан он написал эти Нам Киртаны. Then for the devotees who are more advanced, he's given one chapter, Rupa Kirtan. Для более продвинутых преданных он написал главу Рупа For Киртан. the devotees who are in that stage, realizing Krishna's Для form. тех, кто уже на in the уровне whole name. осознания формы Кришны. What is Rupa Kirtan? Что является Рупа Киртаном? Janama safalata Krishna darashaneja. Oh, if you have seen Krishna once, then this is your fruit of your life. Если вы хоть единожды увидите Кришну, это будет плодом вашей жизни всей. And then the kirtan describes Krishna's form. И Киртан описывает So it is a Rup форму Kirtan. Кришны, это Руп Киртан. Then he's given one chapter, Gun Kirtan. Затем также одна глава посвящена Гуна Киртане. And then he's given one chapter, Leela И Kirtan. затем Лила Киртан. And then he's given all these kirtans. Ganto Vimala Mandaharini Nitirada Krishna Vimohi. For those who siddha-deha has come and they are picking flowers and making garlands for the divine couple and so Для on. тех, кто уже осознал свою siddha-деху и в своей манасик-севе собирает цветы, чтобы сделать гирлянды для божественной читы. So the songs of Srila Bhaktivinoda Thakura, this is not like the whatever Russian folk songs. Поэтому это не русские народные песни, фольклорные. These are coming from the trance of Srila Bhaktivinoda Thakura, and they are relevant for the devotee as they're going through the different stages of revelation of Nam Prabhu. Эти песни, они являются проявлением осознания транса Срилы Бхактивинода Thakura, и они предназначены для разных спектров преданных разного уровня. So we are speaking about Актуальны для the special. всех уровней We're преданных. speaking about the special contribution of Srila Bhaktivinoda Thakura, but actually, anyone cannot understand what his contribution is until they come into the stage of the kirtan that they're singing. Поэтому, хотя мы обсуждаем вот особенность вклада Срилы Бхактивинода Thakura в развитие гаудия-вайшнавизма, но никто не может осознать даже его вклад до тех пор, пока мы не достигнем определенного уровня, где это станет актуальным, мы поймем, что он нам подарил в форме своих So my Gurudeva, in the depth of his realization, he said Гурудева из глубины своих осознаний сказал, that no one has written kirtan like Srila Bhaktivinoda Thakura. никто не написал таких киртанов, как это сделал Срила Бхактивинода Thakura. Even he has manifested ideas which even you cannot find in the kirtans of Srila Narottam Das Thakur. Что он явил даже такие идеи, которые мы не найдем в киртанах Срилы Нароттамы Даса Такура. So he is called the seventh Goswami. Поэтому его называют седьмым Госвами. Srila Bhaktivinoda Thakur ki Jai!